Hello Hyderabad, this is Rutvika from the Little Text. We have with us Dr. Usha Kiran and let's know about her product. So Usha Garu, what's your product, Andy? Hi Ritika, thank you very much for giving me this opportunity. My product వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చాలా జరుగుతుంది కదండి. సో వీఆర్ into the compostable flexible packaging. So basically this is an alternative for single use plastics. మనకి తెలుసు చాలా ఇయర్స్ నుంచి there was a complete ban that's being given by CPCB, yes, the government, both the central as well as the state governments, and MOFCC has clearly given all the directions. So దిశగా most of the states కొన్ని చోట్ల చాలా చోట్ల కూడా వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. There are many urban local bodies that they have already implemented. ఇంకా కొన్ని స్టేట్స్ కూడా ముందుకన్నట్టు వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ a very good sign. సో ఈ దిశగా మేము ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు we have started our company say in late 2019. సో అప్పుడు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇది చాలా బిఫోర్ ప్రీ కరోనా టైంలో ఇది చాలా హ్యూజ్గా అన్నట్టు దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫర్ ప్లాస్టిక్స్ అనుకోండి. సో మేము అప్పుడు వీ కెమ్ అప్ విత్ దిస్ ఐడియా, ఓకే వై కాంట్ వి డూ దిస్ ఒక సోషల్ ఈవెంట్లా ఒక సోషల్ ప్రాబ్లమ్ని మనము అడ్రస్ చేయొచ్చు అన్నది. సో దాని ప్రకారం మేము వీ కేమ్ అప్ విత్ దిస్ కాంపోస్టబుల్ packaging, flexible packaging. Amazing. So who are your audience right now? Who do you sell it to? Yes, presently మాకు చాలా we have partnered with most of the green e-commerce stores అండి, and our products are also present in physical stores, and we just want to see our product market fit, and చాలా మంది customers and individual customers, they have shown very good response and they are very satisfied. Some of the customer reviews ఏంటి అంటే every household should have our bag అన్నట్టుగా ఇచ్చారు. So that I am really very happy for those customers, and also I want to reach more and more of the people. So many of the associations కానీ లేదు అంటే farmers కోసం, yes, gated communities, farmers కోసము అంటే if I can have some tie-ups with FPOs, that is farmer producer organizations, NABARD అనుకోండి, many of the green communities. అంటే ఇప్పుడు మెయిన్గా ఏమైపోతుంది అంటే అవేర్నెస్ అయితే వచ్చిందండి, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఇంకా ఇది మార్కెట్లోకి ఫుల్గా రావాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టైమ్ బికాస్ ద ప్లేయర్స్ ఆర్ వెరీ లెస్. మొత్తం మనకి ప్లాస్టిక్ కంపెనీస్ కొన్ని లక్షల్లో ఉన్నట్టుంటే సర్టిఫైడ్ వాళ్ళు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఇట్స్ ఓన్లీ 200 అరౌండ్ ±200 మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆర్ సెల్లర్స్. సో మాస్గా వెళ్ళాలి, అప్పుడు మనకి it would be something. I don't say that this is a complete substitute, but I can say certainly there are alternatives. That is what we are focused on. Thank you. So what is one business tip that you'd like to give to our customers or our entrepreneurs who are watching this? Okay. So entrepreneurs, మీరు చాలా గాడను it's not only women entrepreneurs but any entrepreneur, try to choose what you like to do and see దానికి బిజినెస్గా కూడాను దానికి హ్యూజ్ పొటెన్షియల్గా ఉండేటట్టు చూసుకోండి. థర్డ్ థింగ్ ఏంటి అంటే వాట్ ఎవర్ యూ డూ try to impact, high impact ఇవ్వండి కొంచెం సొసైటీకి, so that we can also save the planet. So that is what I want to tell. Thank you. Thank you. That is the story of Dr. Usha Kiran, and thank you very much for switching and creating many alternatives for to avoid plastic. Thank you, Ritvika. Thank you. Thank you.